the morning, it brings the daily newspaper, something every household eagerly looks forward to. The news is consumed alongside breakfast without a single thought wasted on how the paper even comes to be. A fleeting thought might give due consideration to the reporters, editors, designers, or publishers, but one key link always goes unappreciated: the humble newspaper hawker. Newspaper hawkers start their routine at sharp 2 a.m. in the morning. This newspaper gets printed till 1:30 a.m. Later, transported to a school in Raupura area. The intermediaries sit and add coupons from which they don't make much more than 150 rupees. The distribution works on the principle of first come, first serve. The newspapers in the chain are given to the hawkers according to the preference noted by the agents. As soon as the paper is handed over to the hawkers, they get right to work, shifting and sorting through them, making neat little piles of newspaper. The papers are either rolled, tied, or folded neatly, depending whether they are required to tossed up to a floor or laid down by the doorstep. At around 4 in the morning, once they have sorted through the papers, they load it onto their scooters and set off back for home. Once freshened up, they leave for their work. It is now about 5 in the morning as they whiz through the still asleep city, navigating and smartly delivering the day's much anticipated news to its readers. The mode of transport depends on the one who's delivering, as some choose to ride scooters, others simply can't afford it, so they have to rely on their bicycles. While some have their own means of transportation, others simply rely on few people to whom delivery work is further delegated. Their work wraps up just as the city starts to awaken. But for most of the hawkers, the day's toil is far from over. They need some second source of income, as earning mere 30 to 33% per newspaper won't meet their daily needs. Most gear up and set off for the next task of the day. Life of a newspaper hawker is sheer hardship. Nevertheless, there are some that have truly transcended the boundaries of challenges in spite of the adversities in their life. Let us have a look at a couple of examples. अरे हमारे पास 70 कॉपी होता 750 कॉपी काम करવાનું એટલે મને હવે આ ધંધામાં ફાઈ ગયું છે કમ્પ્લીટ આમ હાથ બેસી ગયો મારો તો મને કંઈ તકલીફ થતી નહીં પહેલાં થોડી ઘણી તકલીફ થઈ મને 2-3 વર્ષ આમ એવું કે હવે છોડી દો આ ધંધો તો મેં હિંમત હજુ હારી નથી.
કાઢ્યો પણ મારે મેં બધો બહુ વિચાર આવતા હતા પહેલાં કે હવે મારું શું થશે આમ તેમ તો મેં હિંમત હાર્યું નથી બધું કંઈ તો કરવું પડશે. પહેલાં જમણા હાથે નાખતો મેં ડાબા હાથે પહેલાં ફર્સ્ટ ફોર જ જતો હતો ત્રીજા મળે પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ. આટલી હિંમત કઈ ના મને એ સમાચાર મોકલાવશો આમને તેમ બસ આ મારી જરા હિંમત દેખીને મને એ કરે છે. 365 દિવસ વરસાદ નહીં જોતો ચોમાસું નહીં જોતો પુરાવા તો ચાલતો. Disability is not a hurdle if you have the willpower to face it. Nilesh Bhai, a hardcore hawker, has proved it. He has been delivering the newspaper against all odds. मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद हम 17 साल की थी तब से मैं ये काम कर रही हूँ. मेरे पापा सीढ़ी पे से गिर गए थे, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया था. उसके बाद पूरा धंधा मुझे संभाला. सुबह 4 बजे उठते हम रावपुरा पेपर लेने जाते, पेपर लेके इकट्ठा करके सब जगह बांटने जाते हैं. 6:30-7 बजे तक चलता है. 150 घर में पेपर डालती हूँ. पहले हार्ड वर्क लगता था, फिर अभी अच्छा हो गया करने जैसा. जिम्मेदारी होती तो काम तो करना ही पड़ेगा. हाँ, बोल रहे हैं ना कि तेरी जगह ऐसा कोई काम नहीं करता, अच्छा है तेरी पापा की जगह तूने ले ली. કસ્ટમર આપણને ટેકો આપે કે તું ખૂબ આગળ વધ, તારું નામ કમાવ. મહેનત. She has the soul of storm and freedom of wind. She has eyes like stars with strength of the sea. Pooja, a common girl, today has now become an inspiration for many. That girl can do same job as boys can, working for 16 hours a day. She is bold, she is fearless, but she is responsible too. Life as a newspaper hawker is a life of anonymity. A thankless job's effects are further resonated in lack of income, something the newspaper hawker is no stranger to. The endeavors of this individual and shed light on their unique journeys. It might not be a favorable line of work, but this is the one which they perform with the great elegance. We salute to these men and women without whom a life would just be a blank page.
નિલેશભાઈ દાબેકર બેઠા છે, જે સવારે ન્યૂઝપેપર આપવાનું કામ કરે છે. તો નિલેશભાઈ, આપણે વરસાદ હોય, ઠંડી હોય કે ગરમી હોય, જે બી પરિસ્થિતિ હોય એનો એ બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરીને તમે 650 કોપીઓ રોજે સવાર આપો છો, તો એના વિશે થોડું કહેશો. અમે ઠંડી ગરમી કશું જોતા નથી. ચોમાસું હોય કે પૂર આવ્યું હોય તો બી અમે સર્વિસ 12 માસ એવું બન્યું નહીં, કોઈ દાડો પેપર કોઈના ઘરે નહીં જાય. નવરત્ન યુનિવર્સિટીના જે બાળકોએ તમારું સન્માન કર્યું છે એના વિશે 2 શબ્દો તમે જરા કહેશો. યુનિવર્સિટીના બાળકોએ જે સન્માન કર્યું એ મને બહુ આનંદ લાગ્યો. પહેલી વાર આવું મારું સન્માન થયું છે. મારા જોઈને બીજા બી વિકલાંગો છે એ બધી હિંમત હારે નહીં. તમે આવે એનો ખૂબ ખૂબ આભાર, અને તમારું જીવન થઈને બીજાને પ્રેરણા મળે એવી આશા રાખીએ છીએ આપણે બધા જ. તમારા પપ્પાના ગયા પછી જે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ એ કેવી હતી અને એનો સામનો તમે કઈ રીતે કર્યો? મારા પપ્પાના ગયા પછી નાનપણમાં તકલીફ તો બહુ જ પડી કે ધંધો છે પપ્પાનો ખુદનો પણ કેવી રીતે કરવાનો. પણ બધાના સાથ સહકાર અને હિંમત આપી. મારો ભાઈ બહુ નાનો હતો. હું ધંધો નહીં સંભાળું તો મારું ઘર કેવી રીતે થશે, ગુજરાન કેવી રીતે ચાલશે? એના લીધે મેં હિંમત કરીને આજે મેં આ ધંધો ચલાવ્યો ને અત્યાર સુધી ચાલે છે. તકલીફ તો ઘણી બધી પડે. લોકો કોઈ સારું વિચારે, કોઈ ખરાબ વિચારે, છોકરી થઈને આ ધંધો કરશે એવું વિચારે. પણ હું પણ એવું જ વિચારીશ કે છોકરી થઈને ધંધો કરીશ તો મારા ઘરનું કોણ સપોર્ટ કરશે? એ સમજી વિચારીને મેં આ પોતાનો ધંધો મારા પપ્પાનો જે હતો એ સાચ્યો. નવરત્ન યુનિવર્સિટીના જે બાળકોએ તમારું સન્માન કર્યું છે એના વિશે 2 શબ્દો તમે જરા કહેશો. સન્માન મને મળ્યું એમાં ખૂબ મને આનંદ મળ્યો, મને જુસ્સો મળ્યો, હિંમત મળી કે હું હજી આગળ કંઈક સારું કામ કરું ને ખૂબ આગળ વધું.